I was born and raised up in a Christian home. My father being mwanzilishi wa Word of Faith Bethesda Ministries. All over Word of Faith Bethesda Ministries, my father was the founder. So I was born and raised up in a Christian home. And I observed, observing all the traditions that can be observed in a Christian home. That means we read scriptures in the house every day and read scriptures and explained on them. Every one of us had a time to do that in the house. Primary school was good. Then I joined high school. That's where things changed a little bit. So I joined myself with this group of boys in high school. We called ourselves the cool boys in the school. I don't know how cool we were anyway, but we called ourselves the cool boys. And I was acting drama and playing basketball. So, drama, the advantage of drama is we used to go out every weekend. Go to girls' schools, Mukumu girls, go to Misihu, Lugulu, and such schools. And we were allowed to do some curls on our heads. So I had some curls, and money was not in the problem at home. I could afford some colognes. So the colognes and the curls, they were giving me an advantage with the girls, of course, when we go to the schools. So that's why I say you laugh about that. So the cologne and the girls were giving me an advantage with the girls. Now, we never had enough courage to talk to the girls. So alcohol came in handy. We could sneak, go to get some chana and get some busa. Of course, if we have money, we also get some good quality stuff to drink. So at least when you drink that, we start na flow, asante sister. Ukishakunywa mistari na flow. So tukafanya hivyo vituko. But one thing is, I never knew I was getting into deeper addiction because I was doing it slowly by slowly. I could not buy cigarettes for myself. I could not buy ban. Friends who got me into them because of the desires, the wrong desires that I had. Friends introduced me to those things. So I thought it's a waste of my money to buy those things. But along the way, because they are getting sweeter, and when my friends are not there, I will take my money and buy them too. So I became an addict. I could not do without it. Now, our home is just next to Bungoma High School. The basketball court is just like where this Sunday school is, somewhere like that. And then there is a road, and our home is here. So I could just sneak and eat lunch from home. My clothes were washed at home. I did everything in the house, although I was a mother. And I remember this time where I sneaked. When I got at home, I just saw my father with the principal seated in the sitting room, and they're like, now look at this guy. I remember some day when I was just trying to go out of the fence, and I meet the principal eye to eye, and he says, young man, go back inside. That's how sad it was now. But that was my lifestyle. So my performance in school dropped so much, and everything never worked out so well. My dad thought it wise for me to be transferred and to be taken to another school. Of course, family-wise, we have a background in Uganda. So my father decided that I go and school in Uganda. He took me to a national school in Uganda, and I was there. I never stopped with my funny lifestyle. Now, I had an advantage on the other side with exchange rate. When I have 1,000 Kenyan shillings, I have almost 20,000 Ugandan shillings. Look at that. You become rich when you are there, so that was the advantage. Now, the things that are illegal over this side are legal on the other side. No one will disturb you when you are taking marua. No one will disturb you when you are taking ban and what. No one minds about that. So I became, most of the times I wanted to be the chairman in the drinking sprees.
So I wake up very early in the morning, just take 1,000 Ugandan shillings, which is around 50 Kenyan shillings. I go to a drinking spree, and then I call for, they bring a smaller pot. They put Malua, and then I call for Akipi, Mama brings Akipi. Any other person coming in, they join me because I'm there. And when they join me, they bring a bigger pot. By the end of the day, we have this big pot, and we are seated on the sides, and everybody gives me the money because I'm the chairman. Because I got there very early. So I'm the one to pay Mama Pima. And by the end of the day, I'm drunk. Because I became the chairman, and I was handling the money. See? That was a serious and bad lifestyle. Now, I was chased from that school because now I became very bad. With a company of other men, we still communicate with those men, but when we remember what we were doing in school, around the school we had a woman, let me say 5 kilometers, there's a woman who was selling for us bun. We pluck it live from the tree, we put the dry ones aside, and we used even to make tea. Unaona vile unaweza chukua tangawizi mbichi utwande. Sasa tunachukua matawi ya bangi vizuri hivyo na mbegu, tunatwanga tunaunga nayo chai. We initiated Form 1s, and they were enjoying the company because they also had bad desires. When Form 1s come in, they come in our cube and we give them tea, and they are tipsy, they start laughing, they enjoy our company, we take them out, they also smoke. And now, they reached this place whereby we now lacked money. My wife, I don't know if my wife knows about this, but now when we don't have money, this is what we do. We had one member in our group. We called ourselves the Wu-Tang Clan. Now that is in Uganda. We called ourselves the Wu-Tang Clan. Now we are a number of boys. Now at night, we'll have to get your blanket, steal your blanket by force. When you are sleeping, we walk into the hostel and we just pull your blanket. You don't see where the blanket has gone to. That blanket will buy us pombe for the next morning. It will buy us the next joint to smoke the next morning. You wake up like, no blanket and everything. You don't know what has happened. Blanket is gone. One member of the Wu-Tang Clan was a carjacker. He had a gun. At night he could go and work and bring money. We never knew he had a gun. But now there's a day we were taking tea outside and we were seated on rocks, and he says, Wafula, check down that rock and give me my weapon. So I was like, oh, what? Paper bags were still there, and I checked there's something tied in the paper bag, and it was a pistol. So we had money because he could go out and get money, and we could get money from within the school too. So we were chased, all of us were chased from that school. My uncle was working in Kampala by that time, so I went to Kampala to live with him, and the good thing with Uganda, if you have a good report card, you can still get a school for yourself. So apart from doing all the bad things, we also knew how to steal exams. We could make, we make the office messengers and all those people our friends. We give them some little money. So exams, the eternal exams, we can steal them, and we just passed them. We are drunkards, but we passed the papers, We use drugs, but we just pass. The eternal exams, we just shine. Now, it happened that by the time I was going to Kampala to school, I had impregnated some lady. I said you'll be laughing along the way. I had impregnated some lady. And now, this lady had lost her father. And she was pregnant. And she decided she has to look for the person who made her pregnant. So she came all the way she came all the way to Kampala to live with me because I'm the owner of what I had done. So I was responsible. But now, those were just problems. I got myself a day school in Kampala. The uncle I was living with was a smoker. So in the morning, after tea, he lights one cigarette, he gives me one, we finish smoking, he gives me one takeaway to school, and then he also goes to work. See that?
So we spoke together and then I go to school. Now, in that school I never stayed there for long. I was again, when people are taking tea for break, I just stand at the side there and light my cigarette. I don't want to know. Then there was this carpenter who was called Escobar. Escobar was a carpenter, he had dreadlocks, he was an acrobatic, and he sold the band. So, sometimes I'm going to school, but I reach Escobar's place and I say, there's no way to go to that. But in the end, so Escobar gives me Kiko, and then the Kiko, inside the Kiko there is band. So I sit there and just enjoy taking my band, check at the door, so that's how life was. Now, I was chased from that school, again, indefinite suspension. And this guy was around. My uncle happened to get another job and he left us the house and everything. So I was a married student, just hustling in Kampala with a lady who is pregnant. So when time came for me to do my exams, I told this lady, please, just go back home. Let me do these exams, because sometimes she was crying, I don't have money. She cries literally, I don't have money to buy her food. So I decided, please just go back home and then let me hustle what I can see, what I can do. I finish the exams and then I'll come and check on you. So after the exams I came, she had gone to Nairobi because they were staying in Nairobi. She had already gotten a baby boy. By the time I thought of going to visit my child, he was 1 year, 7 months. That day, I remember going to my mom's office to ask if she can give me some little money so that I can go and visit this girl and see how my boy was faring. And then my mom was like, wow, don't go. I explained to her what I wanted to go and do in Nairobi, and she was like, oh, I have heard about that. You have a baby somewhere. My sisters had already leaked information to her. So she said, don't go today. It was on a Friday. Don't go today. We shall go on Sunday night because your father is coming from the US on Monday morning. So at least we can have transport, we can drive with you. So Sunday night we drove together with my mom, reached Nairobi, went to the airport. By 9 we were picking my dad, and he said we go for breakfast. When we went for breakfast, I told him, Dad, I'm remaining in Nairobi. And he said, to do what? I was starting Akayo to you know, I was like, oh, I'm in support, yes. So he asked me, how much money do you want? I said they need 6,000 shillings. And he gave me the exact money he needed. So he gave me the money and I picked them by when they were driving back to Western Province. Now, I was to get a bus or a matatu. Niende nione bells. So I had to take a matatu, really check in and check the bills of mine. So mimi ili tulifanya, nikachukua dogo kwanza, nikaenda nikachukua kakota. Mnaelewa kakota? Nikachukua kakota nikakaweka kwa mfuko. Nikachukua pako ya feki nikidunga. Nikaenda nikabai gomba yangu kilo 1 nikadunga kwa mfuko. Unajua sasa niko na tools. Nikiseti, seti mbaya sana. Huyo nikachukua mat. You heard about this. I'm only trying to bring it down to their language so that they can understand. So nikachukua mati, huyo nikaishia paka place. Huyo demo alikuwa na stay, kulikuwa na bestangu mmoja pale kwa hiyo store. Nikamshauri aje na nataka kuona huyo demo, aje nataka kucheck babes of mine. Akaniambia ni sawa. Lakini akaniambia umefanya vizuri kama mother ya babes wako walikufa Friday. Hata wako na matanga. Oh, sorry. Nikamwambia basi sunitie babes akama. Kaishia kaita babes akakama na mbeba mtoi. So tukapiga story kidogo, alafu nilikuwa nimekaa 1 year 7 months bila kumuona, so it wasn't very good, but because of the matanga pia ikabidi tu we had to connect very fast na mambo ikaisha. So tukaenda home. Wow, kufika kwao kuna watu wamejaajaa wanapanga stories za mangata. Ama ni aje? Sijini mabaze. So walikuwa wanapanga stories za mangata. So kemi pinga box kidogo nikatoa pia ndio zangu kiasi niko nazo, pia nikaandikisha pale kiasi tukasema huko. Aje? Sishandikisha dogo. Bro za babes walikuwa pia wanatumia staff. So nikawashow story hivi kidogo, pia nikawabaya teikia kiasi. So tukaingiana. Nikawabaya tei pia wakaingia tukaanza sasa kurizon vizuri. So tukapanga hiyo mangata, nikakolo mzae
hizo time kuwa na phone calls, so nilikuwa na mobile phones, nikaenda kwa call box nikakumzae. Nikamwambia mliniacha mtaani lakini mambo si poa sana. Mother Babes alidai na tunakuja kumzika hizo area za home. Si mbali sana hapa Munga chitu huko ndani. So father akasema sawa, I'll also come and join you there. So nikapea father directions, tukakuja tuka drive na kudia mother-in-law, so tukakaa wote tukaja tukabaya. Lakini hizo time zote niko naongea kwa time nilikuwa soba, nilikuwa tu 24 hours. Niko na maganji. Sasa niko na ganji. Kubleki nayo ni kwa order of the day. Kubleki yani kidogo tei na bleki. Kiamka niko gomba kiasi na kafeki nikijificha kandoo na katonga. Yaani mimi niko msemo ile kila wakati niko tipsi. Hakuna vile niko tu hai. Mimi sikuwa nataka kuwa soba. And we had mimi na gari yangu kwa friends wangu tulikuwa na saying moja, being sober is a sin. We used to say that. We used to say being sober is a sin, being sober is boring. So all the time we must be high. So tukakuja tukabali. Ile day tulimaliza kubali, wazae maanko wakaniita wakaniambia wewe ule mtu alikuwa na take care of huyu baby wako na mtoi ndio alidai. Buda yake pia alidai. So tunataka uchunguzi. Unaenda na mtoi au unaenda na wote wawili? Nikasema tulia kidogo, si mzae wangu alikuwa hapo karibu. Nikaenda kwa mzae aje au sema na niingiza box. Wananiambia tufanye hivi na hivi. Tutafanya namna gani? Akaniambia tuchukue wote wawili tuende nyumbani. Na hivyo ni vile nilioa. Nikachukua wote wawili, tukawaingiza kwa gari na tukaishia home. So kufika home nikaboeka na story moja. Nitaishi aje na babes wangu kwa hawa moja na yana analala kwa room ya mademu na mimi nalala kwa room ya machali. Nikachukua huyo demu tukahepa home. Tukaenda tukarent. Tukaiba, nikabeba mattress yangu nilikuwa nalalia kwa hao, nikaingia jikoni nikachukua sufuria moja. Ilikuwa mbili ama moja. Nimefanya makosa ya kusema. Sikupenda niseme ni huyu. Huyu ndo makosa ni hii. Nimetaka nimwambie huyo babes ndio hapa. Sasa mbaya nimeshikia sana namuuliza. So nikabeba sufuria moja kutoka kwa hao. Nikachukua mattress, nikachukua cup mbili, tukaishia. Nikarent keja tulikuwa na pay 180. Ndio tulikuwa tunalipanga hiyo keja wakati. So hiyo night ya kwanza tukiwa na mtoi wetu, tulitumia hiyo sufuria moja ikapika chai, tukaweka kwa vikombe. Hiyo sufuria moja ikakaanga mayai, tukaweka kwa mkate kwa sandwich, tukalala. Asubuhi yule caretaker wa hiyo area alikuwa besta yangu, akasema sitaki umia, akanipea bega. Akanipea na stove zilikuwa ngapi? 2. Akanipea na stove 2, akanipea na stove. Sasa tukaanza, nikaenda kwa hao tena nikabeba tenje ilikuwa pale ya gari, nikachukua na battery ilikuwa ya ndani pia nikabeba nikaconnect, tukaanza kusikiza ngoma hiyo na sisi tukaanza kuishi life yetu. So kidogo hivi mzee alijua mahali mimi nilikuwa naishi. Akatueleza siku moja akasema hapa si pazuri. Twende na upeleke mahali pengine, tunataka uende wapi? Kole. So tukaenda medical quarters ya ngoma na babes wangu na mtoi. Alafu nikaenda college Kitale. But because I was already married, so kila weekend mimi lazima nikamwapi, kila weekend lazima nikamcheck babes. Ilikuwa tu ni so moja kutoka Kitale mpaka Bungoma. So every Friday lazima mimi nije kucheck babes wa mine na kuja home na kakaa na babes na mtoi kidogo na kuja na mzae, alafu Monday na kunikole. Lakini kidogo tena tukaongeza mtu mwingine, unajua na ule babes. Tukaongeza mwingine, unacheki ile story ilikuwa after some time. So nikamaliza kole. Lakini Kitale pia I drank myself stupid. Kipsongo, mtu mwenye anataka Kipsongo, Falkland wapi, mimi nilikuwa nakunywa hizo ile mbaya sana. Na kwa leo unajua kuna freedom, hakuna mtu anakusumbua, nilikuwa na ile freedom mimi nahitaji, unaelewa? So kama za kole kama nikapata job Mombasa, nikaenda nikawaacha babes wangu na watu hii. Tulikuwa tumefikisha ngapi sasa hiyo? 3 sasa hiyo. Mimi ni huyo nimeingia mtaani, nimeingia Mombasani kwa maji ya chumvi, kugelea kiasi, lakini job nilikuwa nafanya. Lakini nikipata pesa wiki 2 ndio nionekane kazini. Mpaka ule mwingine alikuwa ameniandika job siku moja akasema, "Huyu bwana Wafula ni mkora. Every time yeye pata pesa mtu kufa nyumbani. Every time mtu kufa." Sida. Every time bwana Wafula anapata salary, somebody kufa nyumbani. I had to drink all the money for the 2 weeks mpaka iishe ndio nirudi kazi.
And I also had another saying. I was saying, siwezi lala na pesa ndani ya nyumba, ni either mimi niwe ndani pesa ndani nje. Ama tusikulalaje wote na pesa ndani. Mbona lazima mtu mmoja alale nje? Ila pesa ndani nje ama tulale wote nje. So paka pesa ishe. So I happened to be in Mombasa for 1 year without helping my family. Just thank God because my dad was there. So I came back home. I thank God because I managed to come back home. And most people in Mombasa who were there and had it, most of them don't make it back home. But God was on my side. I came back home. So I don't want to mention God before I get to where I want to take you. Now, nikakuja home, nikaendelea kunywa. Hii mbaya sana. Tumini kuamka asubuhi kwenda kujitoa roho. Kuamka asubuhi kwenda kujifungua. Ni unajua sio kujifungua kweli. Asubuhi kutoa roho. Siku moja mzee yako na bana kama ndo na cheese. Juu nilifika mahali na basi mipasi ya red kwa ile nguo nyingine ya blue kwa ile nguo. Juu sasa kana dogo. Na unajua acha kwa mtu anafanya hata ukipata ukiate hii anashika anaenda na kula mandondo ya shoe, anachukua supermarket za shoe, alafu ite kwa kunapeleka kama mapima zote. Yeye afadhali kuete hii kuliko kule. So that was my lifestyle. So mzee yako na mimi kuna shida. Siku moja akanitrika akaniambiaje, sister yako amepata job Nairobi, anasema nikupeleke wewe ufanye. So pack a few clothes and get your driving license and we go together. So I drove as we were going to Nairobi. Tuka Nairobi, tukalala mahali. Kesho yake naona tunaelekea na mzee Kiambu kufika kwa gate naona imeandikwa pale Team Challenge Kenya. Sikujua lakini kuingia tu ndani ya compound hii nikaona watu na malama, nikasema hapa mimi hapa. So tukaingia ndani, kuingia ndani kulikuwa na mzungu pale, ndio alikuwa director, akakuja kuniuliza maswali, ni aje wewe, unakunywa katika gani? Nikamwambia anything that can get me drunk. Akaniuliza una miaka ngapi? Nikamshow. Unafanya uko na job? Nikamwambia sina. Unaishi na wife yako? Sasa hivi tumekosana na babes alikuwa ameenda hiding. Nimembeat, ndio ndio alikuwa mbeat. So babes aliniacha, mimi ni matei. Lakini nikakataa kwa Nairobi kwa timu hiyo rehabilitation center. Nikamwambia mzungu mimi sina shida. Mzungu akaniambia it's okay. Akanitolea wallet yake akatoa business card. Akaniambia go and treat yourself stupid. But when you think you need help, please come back here. That's how it happened. So mzaena akakataa, akasema umekataa kubakia hapa, sirudi na wewe. So ilibidi mzaena alikuja peke yake, kabidi pia nijipange ili nifike Bungoma. Aliniambia mwenyewe ujue utafika Bungoma. So kila mtu alikuja peke yake. Nikarudi nikakunywa. I drank myself stupid for 2 weeks. And I had a kamulika mwizi. So one day, I just took my wallet and checked on the card and I said, let me call the rehabilitation center. I called there and I said, hello. And I was drunk. Hello, I think I want to come back. They told me, please come. So I called my mzae, akasema, mimi siwezi kupea do, utaenda kutii. Nikapigia sister yangu akasema, hata mimi siwezi kupea do, lakini enda kwa basi. Ukifika kwa basi, utatuma fare yako kwa dereva. So nikaenda mpaka kwa basi, sister zakatuma hizo maganji, akatumia dere, nikaingia kwa basi nikachuma blackout. Lakini bwana tufiki wangu, alafu sikuwa na yeye, ushauri unatoa vitu kama mpaka mtaani bila bomu. So ile tunafanya watu kishuka kwenda kujisaidia na kukula, wewe nao unashuka kwenda kuchoma feni. Yaani ndio vile vile Nairobi, nilifika mtaani saa ngapi? Nilifika mtaani kitu saa 6, nimechoka yangu yote. Nikatoka kulika mwizi, nikapigia sisters, nimefika, akakuja kunipika nenda kwake. Kapoa kwake siku 2, nikateremka mwenyewe, walinipeleka na mwanake wakanipeleka paka kwa center. Nikaingia kwa center. Mwenyewe nimejileta, nikatulia pale. There was a pastor there who was called Pastor John Wenyama. He is a good friend of mine, and I think there is one day he was leading us into worship because the rehabilitation center was just all about Jesus. So it happened that when I was there, when we were leading worship in the morning, I just went to Pastor Job kwa Bible yake nikamwambia, Pastor, I want to rededicate my life to Christ. Basi akaniambia niache piga magoti haraka akaniwekea mikono, nikapokea Yesu. Christ came back, but the good news about the whole of this testimony is, the goodness about the testimony is, I was reconciled to God. I was reconciled to my babes.
as I was calling her during the testimony, I was reconciled to her, reconciled to my parents. And as I say, my favorite scripture is 2 Corinthians 5:17. It's because if anyone is in Christ, he becomes a new creature. So I became a new creature. After the rehabilitation center, I came back home, went to Bible school, and right now I'm preaching Christ. And I still have my baby with me. Amen. Bwana sifiwe. Unajua kuitwa baby pia ni noma. Ilikuwa noma ngori sana. Unajua kiishi na mgeni ni wako. Nataka kushow hii kwa ladies, young girls. Unajua aliniambia maisha kwa nini? Alinipatia bodi ikiwa form 3. Na maisha yake kaisha, yake ikaendelea. Umeona? Sasa decision yako. Unajua hizi vitu wewe mwenyewe unataka kujitengenezea. Ukiamua tu sasa hivi unataka kujaribu upate mimba, ile utatoa ama utazaa na utaachwa hapo. Lakini sasa hivi vizuri hata shule ziko unaweza ingia, lakini ni noma. Mimi nibaki hapo, nilimaliza kusoma tu juzi nikiwa mkubwa hivi. Sasa niliambia na dunia yangu ilikuwa nataka kuwa engineer na sijai kuwa engineer mpaka sasa hivi. Ni kunoma, si ndio? Lakini nashukuru Mungu kwa yote anaweza kupitishia, lakini mwangaza inatoka. Lakini usijiweke kwa kitu enye uwezi. Juja utakufa. Hapo hajasema alikuwa mgodi. Alikuwa anakuja ananibia kwa nyumba, anaiba viatu anaenda kuuza. Atafute hiyo pombe. Si uongo. Alikuwa anaokotwa kwa mtano huko. Analetwa. Na hivyo tu kuja chukua begi wako huko. Mpaka nifika tena nikasema huyu begi ananichokesha, acha ni relax. Lakini tunashukuru Mungu kwa yote. Ile vitu ile kitu nataka kuambia ni ile, just make a good and a right decision in your life kama youth. Hizi vitu ziko na ni noma. Na ziishi. Atukitaka atichanya na kudanganya tu. Hebu tuende hivi tumalizane hivi ati unionyeshe na kupenda kwa ku have sex. Yeye anakuenjoy. Atakuacha hapo na wewe mtu mwingine. Na wewe utakuwa na moyo utaenda wapi? Hakuna. Si ndio? Hivi ndio iko. Najua hakuna mtu anakosa hapa girlfriend boyfriend. Hiyo ni uongo. Lazima ile ya kuchat hivi saa yote. Si ndio? Yes, I want to preach now. Bwana sifiwe. Nawapenda. Just make the right decision in your life. Msikuwe na msukumano. Mtu asiwasukume. Mnasikia? Mbarikiwe.